Recording. Okay, okay, welcome to part two. In part two, we will look at two things. Number one, what we mean by independent decision making, what we mean by interdependent decision making. Then we will just introduce some basic concepts of game theory. That's it. So let's get back to our slide. Acha, can you see? Yes, sir. Yes, sir. Okay, lovely. So independent decision key. When I make a decision, my decision does not influence you and your decision does not influence me. This is independent. Dependent কিন্তু ডিপেন্ডেন্টের ব্যাপারটা কি আগে প্রাইস চেঞ্জ হবে then buyers and sellers determine how much they want to buy or sell, right? The price is influencing the quantity demanded or quantity supplied. So it's a dependent decision. But independent মানে হচ্ছে আমার decision doesn't influence you, your decision does not influence me. For example, when an exam starts, am I influenced by the other people in the hall starting to write first or not? For example, আমি যার পাশে বসে আছি সে যদি ঘন্টা বাজার সাথে সাথে লেখে সেটাকে আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে করবে না সে যদি ঘন্টা বাজার 5 মিনিট পরেও লেখে সেটাকে আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে yes or no করবে না the reverse is also true if ঘন্টা বাজার সাথে সাথে if I start to write it doesn't influence that person next to me if I decide to write 5 minutes later that also does not influence the person next to me আচ্ছা কিন্তু interdependent তাহলে কি interdependent হচ্ছে when I make a decision I do it on the basis of what I think you will do. You do the same. When you make a decision, you make it on the basis of what you think I will do. For example, BRAC University is going to buy 20 PCs for your MBA program, or say 50 PCs, new PCs. Only 2 people will supply. ঠিক আছে? Now, what will I think? Okay, if I'm very certain that you will supply, say, 20 PCs, based on my assumption that you will supply 20, I will supply 30. This is interdependent. Do you get the analogy? If I think that you will supply 20, given that you will supply 20, I will supply 30. Yes, sir. The reverse is also true. If you think that I'm going to supply 15, then you will supply 35 to BRAC University, right? The residual demand. Right? So what if I supply 50 units? No. Then that is on the basis that you think that I will not supply. মানে এখন ধরো মানে the person who said that what if I supply 50, that's a very good question. তাহলে এটা equilibrium হবে না, because if you think I'm not going to supply anything, I might do the opposite. I might think that you will supply 20, I come with 30. তাহলে I come with 30, you come with 50. BRAC will buy only 50. তো আমরা দুইজনেরই প্রবলেম হয়ে যাবে না? Exactly, sir. এবার লজিকটা বোঝা গেছে তো? মানে কথা হচ্ছে when I make a decision, I make it on the basis of what I think you will do. Acha, what does this mean? This means that আমি যদি, for example, I'm the goalkeeper, you're the penalty shooter. If I think that you're going to shoot to my right post, আমার সামনে তিনটা অপশন আছে. I can dive to the left, I can stay still in the middle, and I can dive to the right. এই তিনটা রেসপন্স আছে না আমার? Yes. আচ্ছা, তাহলে what is my best response? If I know that you are going to shoot to my right post, my best response will be to dive to the right, তাই না? তো বাকিগুলোকে আমার best response হবে? No. Okay, so if I'm a rational person, if I think that you are going to take option A, then I will see what are my responses. If my responses are more than one, I will definitely balance them. So my response to you will be my best response.
given what I think you will do. Does that make sense? If I know that you are going to shoot to my right post and I'm the goalkeeper, my best response will be to dive to the right post. Right. Mm-hmm. বাকি দুটো আমার best response হবে? No. So if I'm a rational person, my response will be the best response given what I think that you're doing. এখানে দুইটা part. Number one, I assume what you're going to do. Based on that, what are my responses? If my responses are more than one, I will definitely balance them. যে কোনটা বড় কোনটা ছোট. So the best response will be the response that I will make. এটা বোঝা গেছে এবার? হ্যাঁ? বোঝা গেছে? Yes, sir. Okay. তাহলে এই যে দেখো, there's two decision makers. Oh, এখানে two আছে, তাহলে A B হবে. So if the decisions are independent, A's decision does not influence B, B's decision does not influence A. Acha. Independent decisions are, for example, in an exam hall, right after the bell rings, everybody starts to write. এইগুলোকে বলে dominant strategy. Whatever you do, I will always play the same action as the best response. এটা পরে ক্লিয়ার হবে. Interdependent তাহলে কি? My response will be the best to what you or others will decide to do. Acha, if this is not true, if my response is the better response or the good response, সেটা কি rational response হবে? No, sir. আমি যদি best response না করি, তাহলে what will happen? I will be responding with my better অথবা good. Good. Is better or good better than best? No. So I will definitely choose my best response. Mm-hmm. You will also do the same, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা গেল. এখন এটা হচ্ছে, এখন বেস্ট রেসপন্স সবসময় যে বেশি হবে তা না. ইফ উই আর কস্ট মিনিমাইজিং, তাহলে হোয়াট ইজ আওয়ার বেস্ট রেসপন্স? সবচেয়ে মিনিমামটা খোঁজা না? Exactly. তাহলে এখন ঘটনা হচ্ছে, ইফ উই আর ম্যাক্সিমাইজিং আ প্রবলেম, দেন আওয়ার বেস্ট রেসপন্স ইজ টু ফাইন্ড দ্য ম্যাক্সিমাম বেস্ট as the response. If we are minimizing a problem, our best response কিন্তু হবে to identify the সবচেয়ে ছোটটা, তাই না? Right? Yes, sir. Okay, good. Yeah. আচ্ছা, তাহলে আমাদের এখন হলো এই যে game theory is just an applied mathematics that discusses interdependent decision making. Before that, let us assume what solution means under game theory. তাহলে আমাদের কাছে ডমিন্যান্ট স্ট্র্যাটেজিটা পরে বলবেন? সরি, ডমিন্যান্ট স্ট্র্যাটেজিটা পরে বলবেন? হ্যাঁ, dominant স্ট্র্যাটেজিটা আমি একটু পরে বলবো, when we look at a particular example, তখন আমরা করব, ঠিক আছে? ওকে. ওকে, তাহলে এখন ঘটনা হচ্ছে, how do we define an equilibrium? If I ask you from the knowledge that you have so far, you will just say, oh, equilibrium is a place where supply and demand balances, তাই না? এক্স্যাক্টলি. Exactly, this is what you say. But can we define an equilibrium like this? A situation where once we reach, we don't want to change. So if there are, say, how many of us are we here? 20. আমি সহ 20 জন আছি. We reach a place, given what the others are doing, I don't want to change. The same argument holds for remaining 19 people in the class. তাহলে এটা equilibrium হলো না? Yes? স্ট্যাটাস কোতে থাকা. Status quo তে থাকা, correct. That's the right word. আচ্ছা, এখন কথার কথা, was that Upal speaking? ইয়েস স্যার. Okay. Now, there's 20 people in the room. 19 of us say that given what the others are doing, we don't want to change. But তুমি বললা, given what the others are doing, I'm not happy. I'm not giving my best response. I'm giving my better অথবা good response. তাহলে if one person says no, I'm not happy, তাহলে এই সিস্টেমে কি ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে?
না। Hey, that's it. That's how we define an equilibrium in game theory. Once we reach that situation, given what others are doing, nobody wants to change their decision. It is সবাই যদি বলে yes, I'm happy, I'm giving my best response given what the others are doing, then the system is automatically in a equilibrium. Otherwise, what will happen is একজন যদি বলে যে না, I'm not giving my best response, it's a better অথবা good, তাহলে তো that person will want to change. If that person wants to change, it cannot be an equilibrium. এবার clear? Yes, sir. Okay, lovely. এখন এটা কি আমার আচ্ছা, গেম থিওরি মানে ইকুইলিব্রিয়াম গেম থিওরিটা, হ্যাঁ, ক্যারি অন, বলো। গেম থিওরিটা কোনটা? আচ্ছা, গেম থিওরি ইজ জাস্ট a name, হ্যাঁ, a name for আচ্ছা, এক সেকেন্ড, আমাকে ইয়ে করতে হচ্ছে, সত্যজিৎ দা ফোন করছে, আমি ইয়ে করি আর কি, জি। আমি পজ দেই। আচ্ছা, স্ট্যাটের তো কুইজ টুইজ কিভাবে হবে? অলরাইট, আই এম ব্যাক। Okay, sir. ওই যে 5 জন বোধহয় নোটিশ দেখে নাই, ওরা ইন পার্সন চলে গেছে ক্লাসে, বুঝছো? আচ্ছা, when did I give the notice? Round about 12 o'clock না? হ্যাঁ, এরকমই দিয়েছে। হ্যাঁ, ওরকমই স্যার। ওই যে 12 noon, ওকে, they didn't check, তারা গেছে ওখানে, ওই জন্য সত্যজিৎ ফোন করছে। আচ্ছা, anyhow, so the main thing is equilibrium is a situation once we reach, nobody has an incentive to change. For example, when supply and demand balance, does price and quantity have any incentive to change? No. সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড ব্যালেন্স, নো। Bas, এটাই, then you got the equilibrium concept. So আমরা supply and demand is যখন এক হবে, যখন আমরা বলছি যে this is equilibrium, we can also জি। look at equilibrium from a general point of view. Once we reach a situation, এখানে we have balanced, everything has balanced, so nobody has an incentive to change. তো আমরা এখন যদি ইয়েতে যাই, এই যে I am doing the best I can, assuming you are doing the best you can. Emphasize on the word best. I am doing the best I can, assuming you are doing the best you can. Statement B, you are doing the best you can, assuming I am doing the best I can. Acha, if statement A and statement B both are correct, I have no incentive to change my decision because I'm doing the best I can given what you're doing. You also have no incentive to change because you are doing the best you can given what I'm doing. তাহলে কি আমরা দুজনেই ইকুইলিব্রিয়ামে আছি না? ইয়েস, আচ্ছা, বেস্ট, এখন দুইজনই বেস্ট থাকবে ইকুইলিব্রিয়াম। correct, mutual best, right? So এখন let's Yes. assume that one of the two statements is incorrect. Statement A is not right. তাহলে আমরা এমন একটা জায়গায় Then- আসলাম, statement B is correct. So you are very happy. ঠিক আছে, you will say that no, I don't want to change, but I'm not happy So because my statement A is not correct. তখন আমি বলবো যে I'm not doing the best I can. তখন আমি if I veto, then that means it doesn't become an equilibrium, তাই না? Yes. sir. Hey, this is the whole concept of Nash equilibrium. আচ্ছা, এখানে আমরা দেখি তাহলে। আচ্ছা, the Nash equilibrium that we are going to look at is there are two firms, 1 and B. Oh, 1 and 2, sorry. That's why last moment slide এটাই হয়। 1 and 2. They sell homogeneous goods. The homogeneous goods অর্থ কি? All the buyers সেম sell, আইডেন্টিক্যাল প্রোডাক্ট। identical মনে করে। So now this number 3 assumption is very important. A and B are equally capable. Why? If this were not the case, then one of the two firms would have a natural advantage over the other, তাই না? আপনি Yes. 1 and 2 দিয়েছেন, A and B তো দেন নাই। ও, এই একই তাড়াতাড়ি করে বানাইছে এই জন্য। 1 and 2 হবে আর কি। ও ডিয়ার, দেখি এখানে কি 1 and 2 আছে? ও, এখানে আবার A B আছে, তাহলে আচ্ছা, নো প্রবলেম। আপনি লিখে দেন স্যার 1 equal to A, আচ্ছা, 2 equal to B। I'll check it later, হ্যাঁ, এখন সময় নষ্ট জি করে লাভ স্যার, নাই। বুঝতে আচ্ছা, পারছি আমরা। So there are two, আচ্ছা, কোথায় গেল? এর আগে এখন এটা
if buyers have equal access to your good and my good, and if we are selling homogeneous goods, তাহলে কি হবে? If I can sell at a lower price, all the buyers will buy from me. They won't buy from you, right? Yes. Yes, sir. So the opposite is also true. If you can undersell, then everybody will buy from you. They will not buy from me. ঠিক আছে? কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার আগে আমরা যদি একটা gentleman handshake করি, যে if we both charge a high price, which we will call a monopoly price, then all the buyers will have to buy from us, তাই না? জি। And what will happen? Both of us will mutually benefit, না? Yes, sir. হ্যাঁ, যদি আমাদের কস্ট থেকে বেশি থাকে তাহলে তো দুজনের বেনিফিট হবে। Both of এখন আমাদের কস্ট প্রাইস হচ্ছে 10 টাকা। If we both decide যে আমরা এই জিনিসটা 20 টাকার নিচে ছাড়বো না, Syndicate, sir. হ্যাঁ সিন্ডিকেট করলাম, তাহলে হবে কি লোকজন বাধ্য হয়ে আমাদের কাছ থেকে কিনবে 20 টাকায়। And what will happen in course of time? We will both benefit, right? Yes. জি। Okay, lovely. আচ্ছা এখন আজান হচ্ছে। Let me pause, হ্যাঁ? Sure, sir. Recording হচ্ছে। Okay. So where were we? We were saying that what is an equilibrium? If I don't give my best response, I will want to change. If only one person says that I'm not giving my best response, I'm giving my better or good, it cannot be an equilibrium. So let's get back. আবার এটা recapitulate করি। সে হচ্ছে two firms, they sell homogeneous goods. আচ্ছা, they're equally capable because otherwise one firm can take advantage over the other. And buyers are equally accessible to the goods. So if one person undercuts, they get the whole market. But একটা হচ্ছে কি, if both of them could agree to charge a higher price, then both of them can mutually benefit. আচ্ছা, এটা দরকার নেই আর। Can you understand this matrix? High price, low price. Farm A is the row player. তোমার ফার্মের দুইটা অ্যাকশন হচ্ছে row 1 high price, row 2 low price. Farm B is the column player. So farm B দুইটা অ্যাকশন, column 1 column 2, high price low price. ঠিক আছে? Now forget how we get to an equilibrium. If farm A is charging a high price and farm B is charging low price, what is the outcome? 1/6 now? Does everybody see 1/6? Farm A has charged a high price, row 1. Farm B has charged a low price, column 2. Then where do they meet? তারা এই 1/6 এ meet করবে না? Farm A row 1 column 2 1/6 জি 1/6 ঠিক আছে। আচ্ছা, similarly if farm A charges low price, column row 2, farm B Row charges 2. high price, then they meet over here 6/1, তাই তো? জি। Okay, lovely. এখন আমরা এতে আসি। When A calculates his best response is based on what he thinks B will do. তাহলে আমরা আগে A এর best response টা দেখি। A's best response is based on B's actions. If B chooses high price, what is A's best response? B যদি high price choose করে, that means if B operates in column 1, what are the responses of A? If A chooses high price, he gets 5. If A chooses low price, he gets 6. So what is his best response? Given that B will operate on column 1, low price now? আবার দেখি, lock the game in column 1. Player B will always charge high price. This is what I assume. In that case, what do I do? If I charge high price, I get 5. If I charge low price, I get 6. তো আমার best response কোনটা? Low price না? জি লো প্রাইস তো হচ্ছে তো জি স্যার আবার একটু বুঝাই বলবেন? অবশ্যই, সেটা হচ্ছে my A's best response is based on what he thinks B will do. B এর সামনে দুইটা অপশন আছে, either B can operate in column 1, charge a high price, or B can operate in column 2,
charge a low price. Let's see what will happen if he charges a high price. If B operates in column 1, then what are the responses for A? If A responds with high price, 5. A responds with low price, 6. Duta same now. Since the two are not same, so we are balancing between the two. Which is the best response? Row 2 now? Does everybody get it? Yes, sir. Okay. তাহলে Yes, sir. beautiful. তাহলে এখানে দিলে কি হচ্ছে? If B chooses high price, what is A's best response? If he chooses high price, he gets 5. If he chooses low price, he gets 6. So B's best response of A to B choosing high is 6. এই যে আমরা এখানে আন্ডারলাইন করে দিলাম। পরেরটা দেখি। If B chooses low price, that means he plays on column 2. তাহলে আবার কি low price চুজ করবে না? A সে যে হাই প্রাইস করে সে পাবে 1, লো প্রাইস করলে পাবে সে 3। তার বেস্ট রেসপন্স কোনটা? লো প্রাইস চার্জ করে না? স্যার এই নাম্বারগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? নাম্বারগুলি রিপ্রেজেন্ট করতেছে your outcome if when both of them the number of consumer নাকি প্রোডাক্ট প্রাইস? প্রফিট। আমি যদি লো প্রাইসে রাখি তাহলে আমার প্রফিট হবে 5 টাকা, আমি যদি না, হাই না, প্রাইসে না। রাখি তোমার outcome depends on what the other person is doing. Suppose if the game finishes over here in this cell number 4, তাহলে কি হচ্ছে? You have charged low price, he has charged low price, তাহলে both of you get 3. 3 মানে আমাদের প্রফিট হলো 3 টাকা 3 টাকা। 3 টাকা, right? If the game আর এই finishes over here, প্রথম লাইনটা যেটা রেড আছে এটা হচ্ছে এ, আর যেটা ব্ল্যাক আছে এটা হচ্ছে বি। হ্যাঁ, correct. The first one is A's, second one is B. ঠিক আছে? ওকে জি স্যার। Okay, lovely. So if we এখন যদি B low price charge করে, that means B will be on বি column লো 2. প্রাইস, কলাম বি, কলাম 2। আচ্ছা, then what is A's best response? If he charges high, he gets 1. If he charges low, he gets 3. তাহলে ওর best response টা 3 হবে না? To charge a low price? সেই হবে। Okay, lovely. তাহলে আমাদের এই দুটো আমরা আইডেন্টিফাই করলাম। সো কলাম 1 যদি খেলে বেস্ট রেসপন্স রো 2, কলাম 2 যদি খেলে বেস্ট রেসপন্স রো 2 ফর এ। আচ্ছা, এখন B's বেস্ট রেসপন্স তাহলে কি হবে? বেসড অন হোয়াট A will do, right? A is a row player. So if A plays row 1, what are B's best responses? High price charge করলে 5, low price charge করলে 6. তাহলে সে লো প্রাইস চার্জ করবে না? If A plays জি লো প্রাইস চার্জ করবে, 6 Correct. পাবে সে। lovely. এখন তাহলে দেখি if A plays row 2, what is his best response? Low price এ না প্লেস রো 2, A plays রো row 2 লো প্রাইস। তাহলে what is the best response of B? কলাম 1 এ থাকা না কলাম 2 তে থাকা? কলাম 2 তে থাকা। Yes, because কলাম 1 এ থাকলে সে পাবে 1, কলাম 2 তে 1 থাকলে সে পাবে 3। তাহলে তার বেস্ট রেসপন্স এটা না? জি 3। Lovely. সো লো প্রাইসে তার বেস্ট রেসপন্স এটা। Lovely. এখন let us look at these two cells. এটা কি? হ্যাঁ, এই যে let us look at these two cells. Cell 2 and cell 3. Cell 2, cell 3. In cell 2, who is happy? Player A or player B? Given what the other person is doing. প্লেয়ার বি। Player A is not happy, right? জি হ্যাপি না, কম প্রফিট হচ্ছে। তাহলে সে definitely বলবে যে না, I'm থাকবে not, না, that this cannot be in হ্যাঁ। equilibrium. What about সে this? নিচে চলে আসবে। এখানে কে happy? A না B? এখানে এ তাহলে B Cell 3 তে। B বলবে যে I'm not happy. তার মানে this cannot be equilibrium. What about this cell? কোনটা স্যার? সেল 4? না, cell 1. Look at the সেল cursor. 1 এ তো Neither of the two are দুইজনই- happy, তাই না? কার্সার দেখা যাচ্ছে না স্যার। ও কার্সর দেখা যাচ্ছে না, এখন দেখা যাচ্ছে। সেল 1 দেখতেছো? সেল 1 দেখতেছি বাট কার্সার দেখতেছি না। ও ওকে, অসুবিধা নাই। If you see cell 1 এ কি is any one of the two happy? Both of them are unhappy, তাই না? Is সেল any 1 এ হাই প্রাইস দুইজনই তো হ্যাপি হওয়ার কথা স্যার। না 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 না,
কেন হ্যাপি না দেখো, if B charges high price and A says okay I'll charge high price as well, he gets 5, but B যদি কলাম 1 এই থাকে তাহলে কি প্লেয়ার এর জন্য রো 1 এ থাকা ভালো না রো 2 তে থাকা ভালো? B রো 2 তে থাকা ভালো, তাহলে তো সে বলবে যে আমি কারণ এই 6 পাবে। 6 পাবে, তো আমি এই 5 এর চেয়ে আমি 6 পাবো, I want to change my decision. B will think the same thing. If A is always playing on row 1 and B decides to play on column 1, B পাবে 5, তখন B চিন্তা করবে আরে ও যদি রো 1 এ থাকে তো আমি তো কলাম 1 এ রেসপন্ড করে তো লাভ নেই, আমার বেস্ট রেসপন্স ছিল এখানে, তাই না? জি, So if we look at cell 1, neither A nor B is happy, so both of them want to change, it cannot be equilibrium. If we look at cell 2 and cell 3, in cell 2 B is happy, A will want to change, no equilibrium. Cell 3, A will not want to change, B will want to change, this can also not be equilibrium. But look at cell 4, দুইজনই best response দিচ্ছে না, জি, that means this must be the equilibrium. Is that clear? একটা জিনিসই সমস্যা স্যার, আচ্ছা বলো। দুইজনের 3 প্রফিট হচ্ছে, কিন্তু সেল 1 এ দুইজনের 5 প্রফিট হচ্ছে। এরা দুইজন Cell তো 1 এ তো এই তো very good observation, cell 1 ওরা যেতে পারবে না, কেন যেতে পারবে না? ওরা যদি সিন্ডিকেট করতো, syndicate দুইজন পরে মিলে, আসতেছি, let's assume that they can't do syndicate at the moment, okay? তাইলে কম্পিটিটিভ মার্কেট হইলে তারা আসলে এগ্রি করবে না, একে অপরের রাইভালরি চিন্তা করবে, সো আলটিমেটলি 4 এ এসে থাকবে। আচ্ছা তার মানে so you got that logic in your head right now, right? ইয়েস, Okay, good. তাহলে এখন আমরা দেখি কেন এটা 5 so 5 এ কেন থাকবে না। এই যে the Nash equilibrium cell 4 is an equilibrium, neither A nor, এটা আমাদের দরকার নাই। আচ্ছা, if A and B could cooperate to charge a high price, both will mutually benefit because 5 is better than 3, right? Cell 1 Yes. is better than cell 4 for both of them, right? Yes, sir. ইয়েস, Okay, in that case, let's see why this will not work. Let me stop share. আমরা একটা খেলা যদি একবার খেলি, খেলার আগে আমরা দুইজনই হ্যান্ডশেক করলাম যে okay, if we both charge a high price, consumers have no other choice but to buy from us. But if we play this game only once, if I cheat you, can you punish me? No. নো, So syndication is a function of playing the same game many times. If we play the same game many times, then what happens is that if I cheat with you this time, in the next round you can punish me, right? Yes, but the Yes, next sir. round will not agree on it, না right? এখন এক্সিস্ট করছে না, কিন্তু যদি এক্সিস্ট করতো তাহলে কি হতো, if I don't cooperate with you with a high price this round, next round you can punish me, তাই না? Yes, sir. Yes. The reverse is also true. If for any reason I cooperate with you, the next round you reward me. এখন punishment and rewards, these are not given in the present, they are always in the future, তাই না? আমরা এখন ক্লাস করছি, পরীক্ষা শেষে you will get your grade, isn't that in the future? ইয়েস, So Yes, sir. any kind of cooperation to be successful in this type of a scenario, the people have to repeatedly interact with each other. So দুইটা চোর যদি সবসময় একসাথে চুরি করে, কেমন? It will be in the interest of one chore to protect the other. Does it make sense now? Yes. If we don't meet ever, then what will happen? I have no incentive to cooperate with you, কারণ let's get back to the এই যে আমি যদি তোমার সাথে মানে কোঅপারেট করি আমি পাবো 5, কিন্তু আমি যদি সাকসেসফুলি তোমাকে চিট করতে পারি আমি 6 পাবো না? Gee, but it will be for Mhm. once only. It will be for once only, but if I can successfully cheat you, I will get 6.
You are also Yes. speaking the same, that if you can successfully cheat me, you will get 6. And since we are playing the game only once, yeah, there is no incentive, you see, for us to cooperate. তাহলে আমরা দুইজনে যদি লো প্রাইস চার্জ করি, তাহলে আমরা কেউ কি 6 থাকতে পারবো? You tell me. No. Both of us will be getting this bad equilibrium. So prisoner's dilemma is a game where cooperation is not rational and the equilibrium is a bad equilibrium. কারণ এই ইয়েটা দেখলেই সবাই তখন মনে করবে আরে 5-5 এ থাকতেছে না কেন? That's a better equilibrium, but that equilibrium is not going to be achieved if we play the game only once. এই যে এখানে লাস্টে আছে, এই যে farms do not play the same pricing game only once usually in the real world. Farms develop some form to cooperate with each other or devise some mechanisms to escape the prisoner's dilemma of a bad equilibrium. This is what we will be exploring next time. Got it? Yes, sir. তো যেটা হচ্ছে আমি লাস্ট টাইম একটা ক্লাস নিয়েছিলাম, তখন রেকর্ডিংটা শেয়ার করতে পারিনি, কি জন্য প্রবলেম হয়েছিল। তো আমি এখনই শেয়ার করে দিব যদি সম্ভব হয়। আর what we will do next week, we will be meeting in person. এই জিনিসটা আমি আবার মানে রিপিট করব, that matrix, it will be clear by then, and then we will find out how we can escape the prisoner's dilemma in the real world. ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, ওকে, sir. আচ্ছা আমি তাহলে এখন ইয়ে করি, রেকর্ডিংটা অফ করে দেই।